individuálnou plnotou, tanka konjugieren, und das mal gemeinschaftlicher, tanka das Tamina jetzt jedoch eine Präsentation hatte, gibt ihren auf richtige Wort und das richtige Verständnis, dass man kann verstehen, was sie sagt und was sie lehrt. Amen. Amen. So, yesterday, včera, we said that we have a tool, My povedali, že máme nástroj, which we call alpha and omega. ktorý nazývame alfa a omega. So we have your tool, Máme tu ten nástroj, and we call it alpha ktorý je alfa a omega. and omega. And we said, I suggested that there are three ways Hovorila som, že sú 3 spôsoby, how we can apply this tool. ako môžeme tento nástroj použiť, So, aplikovať. what was the first one we said yesterday? Aký bol ten prvý? I think it was just repetition or comparing. Opakovanie alebo porovnanie. And there was a line of progression. Potom línia postupnosti. And the third one I think was compare and contrast. A tretia je porovnať a dať do protikladu. And we use alpha and omega now Používame alfa a omegu, to go through one study. aby sme išli cez jedno štúdiu. Okay? So this one here Toto tu would be that we have a line by bolo, že máme líniu of alpha. alfy. Well, let's put it that way. I'll draw it different. We would have the line of Moses, Máme líniu Mojžiša, which is an alpha line, to sú alfa dejiny. and we would compare it Porovnáme to with the line of Christ, s líniou Krista, which is the omega. to je omega. We have the beginning of ancient Israel, Máme začiatok starovekého Izraela and we have the end of ancient history. a koniec starovekého Izraela. And we are saying these are the same. Beginning and end is the same. A hovoríme, že začiatok a koniec sú tie isté. And we're comparing them. Porovnávame ich. So this is the first one here I suggest. Toto je prvý, ktorý tu máme. And I'm saying here that you can look at these linear, but you can cut them and put them underneath. Môžeme sa na nich pozrieť lineárne, ale môžeme ich aj rozdeliť a dať jedno po druhé. Compare them. Porovnať ich. So you can cut. Môžeme rozdeliť. Here, Tu, this is a line of progression. toto je línia postupnosti. And here I gave the example of a seed which is being sown and it grows Tu som dala príklad toho semiačka, ktoré je zasiaté a rastie till it's harvest, až do žatvy, where it's fully ripe. kedy je plne dozreté. In this line I said you cannot cut. V tejto línii som hovorila, že nemôžeme to rozdeliť. So here you can cut. Tuto môžeme, These are scissors. tu sú nožničky. And in the line of progression, A v línii postupnosti you cannot cut. tu nemôžeme. Not allowed to. And here you can. Tu môžeme. Here you have an alpha and an omega. Tu máme alfu a omegu. You can cut it Môžeme to predeliť and you put the alpha on top of the omega. a dať alfu nad omegu. You put the dispensation, the history Dejiny alebo tá epocha of Moses Mojžiša. on top of the history and dispensation of Christ. Tu vlastne dáme nad dejiny Krista. So you cut it. Predelíme to. But in this here, in the alpha and omega, in the form of progression, V tejto postupnosti you have the life cycle of a plant, máme cyklus rastliny and you have its beginning, a máme jej začiatok and you have its end. a koniec. And in this line, V tejto línii you're not able to cut it and put it underneath, ju nemôžeme prestrihnúť a dať ju nižšie, because there's some growth going on. lebo sa tam deje rast. So this being said, Keď sme to povedali, you cannot cut one dispensation apart. nemôžeme rozdeliť tú jednu epochu. This could be the before line of Christ. Toto napríklad môže byť reformná línia Krista. You would have to cut before and afterwards Musíme to
odseknúť predtým a potom. In order to align it up with Moses. Aby sme to mohli dať do línie s Mojžišom. Like we did up here. Ako napríklad tu. But you cannot mess up the dispensation itself. Ale tú epochu samu ako takú nemôžeme pomiešať. And the third example I gave. Tretí príklad, ktorý som dala. I'll just start using blue now. The third example I gave. Použijem modrú. Was that we have I'll just draw it differently like I did up there. That we have compare and contrast. Bolo porovnanie a protiklad. We have, for example, the line of the Millerites. Napríklad líniu Mileritov. Which is the alpha of modern history. To je alfa moderného Izraela. Teda, And we know that technically a technicky this line of Adventism continues. Táto línia adventizmu pokračuje. To the line of the 144,000. K línii 144,000. Which is at the end of Adventism. Čo je koniec adventizmu. And in between we can cut. Medzi týmto vieme predeliť. And we can take this omega and put it underneath. A zobrať tú omegu a dať to pod to. Like we did up here. Ako sme to urobili tu. We compare. Môžeme porovnať. But here's the difference now. A tu je rozdiel. We say compare and contrast. Porovnáme a dáme do protikladu. So up here we compared. Tu sme porovnali. And we can cut. Prestrihli. Here we compare, we cut. Tu sme prestrihli, porovnáme. This goes down here. But we also see the contrast. Ale vidíme aj ten protiklad. So here we can cut. That works. Here we will see that the line is a line of failure. Tu uvidíme, že táto línia je línia zlyhania. I'll put that X here again. And this is the line of success. A toto je línia úspechu. This is the contrast between these two lines. To je kontrast medzi týmito dvoma líniami. So this is just a repetition of, I think, the ways how we can use these tools, alpha and omega. Toto je opakovanie toho, ako môžeme použiť tieto nástroje alfy a omegy. So we'll go now and address now the 9/11 issue. Teraz sa dotknem problému 9.11 and see what's going on there. A pozrieme sa, čo sa tu deje. With that in mind, I first want to go to a different study. Najprv chcem ísť k inému štúdiu. Which is an exercise for the same principle. A je to také cvičenie rovnakého princípu. And this is the early and the latter rain. Toto je skorý a neskorý dážď. This is a study we already did once in Slovakia. Toto sme už raz, myslím, na Slovensku robili. The video should be online. Malo by to byť online. Is it? We did it in your home, I think. Okay, so in Earth history, v dejinách tejto zeme, let me back up. Trošku ináč. We know that in the natural world, vieme, že v tom prirodzenom svete, when we look at agriculture, keď sa pozrieme na poľnohospodárstvo, in the Middle East there are two types of rains. Na Blízkom východe sú dva typy dažďov. The early rain and the latter rain. Skorý a neskorý dážď. Ellen White talks about it in Object Lessons. A Ellen Whiteová o nich hovorí v podobenstvách. When she talks about the parable of the wheat and the tares. Keď hovorí o podobenstve pšenici a kúkolu. So for what is the early rain, if someone remembers? Na čo je ten ranný dážď alebo skorý? Otázka? For the seed to sprout. So the early rain is that the germination takes place within the plant. Takže ten skorý dážď je na to, aby skvíčalo semiačko. And it starts to grow. Potom začne rásť. What is the latter rain good for? Neskorý dážď je dobrý na čo? Rozrání. To ripen. To ripen. Okay, so we have the early rain. Takže máme skorý dážď. Who brings the seed to germinate. Ktoré privádza to semiačko vlastne ku klíčeniu. Early rain again? SD. SD. And then, when you have the latter rain, keď máme neskorý dážď, which is to ripen the fruit, čo vlastne privádza k dozretiu tú úrodu. What does that mean? Čo to znamená? What does already exist? Čo už existuje? Fruit. Is that what they said? So already fruit must exist. Takže úroda už existuje. So we know that the latter rain comes here. Vieme, že neskorý dážď prichádza tu. When the fruit already exhibited itself. Kedy tá úroda sa už ukazuje. But still a ripening process has to be brought forth. Ale musí ešte dozrieť.
and then the harvest comes. A potom príde žatva. So lettering? Andy. Andy? Mhm. Okay, I'll try to remember. Okay, so we have two rains. Máme dva dažde. Where we see this is a line of progression, right? Toto je línia postupnosti, We have growth going on here. kde je rast. The early rain cannot ripen the harvest, Ten skorý dažď nemôže spôsobiť dozretie úrody and latter rain cannot make a seed germinate. a neskorý nespôsobí vyklíčenie semiačka. So we can see we cannot cut them up. Takže vidíme, že nemôžeme to rozdeliť. So we know that Ellen White compares this also with the work of God or the Holy Spirit within this world. Vieme, že Ellen Whiteová toto porovnáva s dielom Ducha Svätého. If someone remembers, Ak si niekto pamätá, where does Ellen White place the early rain in Earth history? kde Ellen Whiteová umiestňuje ten ranný dážď v dejinách Zeme? Somebody know? Učedníci. Disciples. The disciples. At what time? V akom čase to bolo? Letnic. Pentecost. To bolo na letnice. So at Pentecost she would say, Na letnice povie, this is the early rain. že toto je skorý dážď. Do you want to write Pentecost? So we know? Maybe here. So we know where the work starts. Vieme, kde začína tá práca. This is where the seed germinates. Tam vlastne klíči to semiačko. So this is where we see the beginning of the Christian church Vidíme začiatok kresťanskej cirkvi. is considered, or Ellen White puts it, or marks it as the early rain. Ellen Whiteová to zaznačuje ako skorý dážď. Does somebody know where she places the latter rain? Vie niekto z vás, kam ona umiestňuje ten neskorý? Sandelu? Všetko hraním. Not as specific, yes. Ona říká na konci světa, ne? At the end of the world. Yes, the quote itself says the end of the world. Ten citát hovorí na konci sveta. So we have a line of progression. Takže máme líniu postupnosti. Ellen White marks the early rain at Pentecost, Ellen Whiteová značí ten ranný dážď na letnice and then she marks the latter rain a potom značí ten neskorý dážď at the end of the world. na konci sveta. So what do we see her doing here? Čo tu vidíme, že ona robí? We first see by the rules Najprv vidíme na základe tých pravidiel, that what kind of line has this to be? What kind of type of line is this? jaká toto musí byť línia, Considering these three keď principles. zvážime tie tri princípy. What is she just using here? Čo práve tu používa? Postupnost. Progression. Progression. So we'll see here Tu that vidíme this is progression. postupnosť. This is the alpha, the beginning of the work, Toto je alfa and this is the end of the work. a toto je omega. So we see here it's progression, and we know we're not allowed to cut this line. Vieme, že toto je postupnosť a nemôžeme to predeliť. But what we can do now is, Čo môžeme urobiť je, we can take our looking glasses, že môžeme zobrať si naše okuliare and we can zoom in here, a môžeme tu si to priblížiť and zoom in here, a priblížiť tu and we will receive more information. a získame viac informácií. So let's do that. Poďme to urobiť. I'm looking for the Bible verse real quick. No, I ask you a question. Yeah. Why cannot it be the comparing? Like first and last. So this is the early rain. Toto je skorý dážď, This is the latter rain. toto je neskorý. They both do a work the other cannot do. Obe robia dielo, ktoré to druhé nemôže spraviť. Would you want to cut this line? Mohla by si rozdeliť túto líniu? You cannot cut this line. So when we see Ellen White saying this is the early rain and this is the latter Keď rain, vidíme, že Ellen Whiteová hovorí, že toto je ranný a toto je neskorý dážď, we have to understand what she does. musíme rozumieť, čo ona robí. And she uses a line of progression. Ona používa líniu postupnosti. So we know we cannot cut this line. Vieme, že to nemôžeme predeliť. This is a line which spans 2,000 years of history. Toto je línia, ktorá zabera 2000 rokov dejín. It's a very big Je line. to veľmi veľká línia. But we can zoom in now Ale môžeme si to priblížiť and we can get more details, a môžeme získať viac detailov. see more patterns, more Viac information. vzorcov, viac informácií. So this line here we cannot cut. Túto líniu nemôžeme rozdeliť. You see here there is progression. It looks odd now, but
more or less. That's how it looks like. Plus minus takto to vyzerá. And then we have the harvest at the end of the world. A tu je potom žatva. Okay, so let's go to John 20, verse 22. Poďme do Jána 20, 22. John 20, verse 22. Jan 20, 22. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Svätého Ducha. I wonder if this turns into prophetic number 2022. So, what we do now To, čo robíme teraz, is that we are taking a looking glass je, že si berieme okuliare and we say we want to know about this history. a chceme vedieť viac o týchto dejinách. And what we see is when we go into the history Keď ideme do dejín and wanting to understand more a about Pentecost, snažíme sa viac porozumieť letniciam, what do we know about Pentecost? čo vieme o letniciach? What is the history like, the context? O čom je ten kontext, aké sú tie dejiny okolo toho? To je izraelský svátek. It's a feast of Israelites. It's a feast of Israelites, okay? Bylo to na příkaz Pána Ježíše. The Spirit was given at the command of Christ. Okay. What were the disciples doing? Čo robili vtedy učeníci? Where were they? Kde boli? What had just happened? Čo sa práve stalo? Pánem Ježíšem 40 dní. Zemřel Ježíš. Pán Ježíš je vyučoval ještě 40 dní. Christ died and then he was teaching them for 40 days. A 10 dní měli čekat v té horní místnosti a modlit se. For 10 days they were waiting in Do Ducha Svatého. Okay, thank you. So we see here Vidíme, that Ellen White gives us a little information, že Ellen Whiteová nám dáva trochu informácií and she calls this the early rain. a nazýva to ranný dážď. And now we want to go deeper. Teraz by sme chceli troška hlbšie ísť. We look at the history and we see that Christ just died. Pozrieme sa na dejiny a vidíme, že Kristus práve zomrel. And what did he tell his people, his disciples? Čo povedal svojim učeníkom? Should they go somewhere else? Mali by ísť niekde inde? No, they should stay together Nie, majú zostať spolu, till the Comforter would come. dokiaľ príde potešiteľ. So we can see here Môžeme vidieť, that when we zoom into this, keď si to tak priblížime, that there is more history. že tu je viac dejín. And we will see A budeme vidieť, how we have 40 days že máme 40 dní and 10 days. a 10 dní. Let me do it different. I'm not going to put the numbers on there, but we know them. Nebudem tam dávať tie čísla, viete, aké to sú? They were being taught by Christ, Kristus ich vyučoval, and then they were receiving the Comforter. potom prijali toho utešiteľa. And what does Ellen White teach about that history? Čo hovorí Ellen Whiteová o týchto dejinách? I'm going to try to find a quote, but maybe somebody remembers. Možno si niekto bude pamätať. Does somebody want to say something? Like, does somebody remember what Ellen White says about the passage we just read, John 20, verse 22? Čo viete o tejto pasáži, ktorú sme práve teraz čítali? You mean the shower and the full offer? Yeah. For example, in Seventh-day Adventist Bible Commentary, SDA biblický komentár, Volume 5, page 1151. 5. zväzok a stranu napíše. So it's 5. Not sure what it is. Is it S, D, A, B, C? Page 1151. She will comment on the verse we just heard. Ona komentuje o tomto verši, ktorý sme čítali. And she says, because in the Bible verse we read that Christ breathed on his disciple Čítali sme, že on dýchol na svojich učeníkov, when he visited them. keď ich navštívil. And he says, receive ye the Holy Ghost. A povedal, príjmite Svätého Ducha. And Ellen White gives us more details. Ellen Whiteová nám dáva viac detailov. She says the act of Christ in breathing upon his disciple the Holy Ghost Hovorí, že tento skutok Krista v tom, že dýchal na svojich učeníkov Svätého Ducha and in imparting his peace to them a dávajúc im svoj pokoj, was as a few drops before the plentiful shower
bolo ako pár kvapiek predtým, to be given on the day of Pentecost. ako mali dostať to plné vyliatie alebo takú sprchu na letnice. So the quote continues, but that's all we will take so far. Takže ten citát pokračuje, ale poďa toto prečítame. So what do we see here? Čo tu vidíme? At Pentecost, is it a few drops or the full outpouring? Na letnice je to pár kvapiek alebo úplné vyliatie? Full outpouring. It's the full outpouring. You can't focus. You cannot focus? Yeah. Why? For one of the other things. Okay, so we have the full outpouring Takže máme plné vyliatie at Pentecost. na letnice. But what happens beforehand? Čo sa stalo predtým? Ellen White says they were already giving a few drops beforehand. Ellen Whiteová hovorí, že už predtým dostali pár kvapiek. So we see here a few drops are given. Vidíme, že dostávajú pár kvapiek. And essentially, Later. actually, Ale v podstate this was the beginning of Pentecost. toto bol začiatok letníc. So what we could say here is, To, čo tu môžeme povedať, je to, this is an alpha, toto je alfa, this is an omega, toto je omega, this is an early rain, toto je skorý dážď, and this is a latter rain. toto je neskorý dážď. And you see what we've done? Vidíte, čo sme spravili? We have a line of progression of Ellen White, Máme tu líniu postupnosti Ellen Whiteovej, and we can't cut this line. tu nemôžeme rozdeliť. This is the alpha, the early rain. Toto je alfa skorý dážď, But when we consider context and go deeper into history, ale keď zvážime ten kontext a pozrieme na tie dejiny zhlbšia, we will actually find that there's an early and a later rain within the early rain. zistíme, že v rámci skorého dažďa bol ten skorý a neskorý. So we have this here. Máme toto tu, So the question is, do we have the same here? máme to isté aj tu, So let's go here to the latter rain, takže poďme do neskorého dažďa and we will also see a uvidíme, that there has to be an alpha and an omega, že tam tiež musí byť alfa a omega, an early and a latter rain. skorý a neskorý. And we could call this the early and latter rain of the early rain, Toto by sme mohli nazvať skorý a neskorý toho skorého and this we could call the early and the latter rain of the latter rain. a toto môžeme nazvať skorý a neskorý toho neskorého. So this is where Sister Monica mentioned something beforehand. Where would we mark the latter rain of the latter rain? Kde by sme zaznačili neskorý dážď neskorého dažďa? To je to, Where does Ellen White tell us is the full outpouring at the end of the world in a different book? Kde nám ona hovorí, že je to plné vyliatie na konci sveta. To je to, čo hovorila Monika predtým. You don't remember what he said? Nepamätáte? Hlasité volání? Loud cry. The loud cry. Hlasné volanie. The loud cry is the latter rain. To je neskorý dážď. And when does the loud cry come? Kedy to prichádza? Po nedělním zákoně. Sunday law. After Sunday law. So right here Takže tu we have the latter rain, máme neskorý dážď and it comes right after the Sunday law. a to prichádza po nedeľnom zákone. Sunday law? SL. MZ. And Z. So what does that mean? Čo to znamená? That means we have To to have znamená, our early rain že musíme mať ranný dážď before the Sunday law. pred nedeľným zákonom. And that's information A to je informácia, which we receive just by applying logic. ktorú sme získali tým, že aplikujeme tú logiku. Because where would we mark starting this early rain? Kde by sme zaznačili, že začína tento ranný dážď? Somebody remembers? Pamätáte? U nočního volání. Midnight cry, he says. No. After the crucifixion. This is not our time period. Yeah, I know. I'm trying to find if it would be application, but 9/11 is the cross. To začíná 9/11. It's at 9/11. Začína pri 9:11. So, Ellen White gives us a progressive line. Ellen Whiteová nám dáva postupnú líniu. 2,000 years of history. 2000 rokov dejín. We cannot cut it. Nemôžeme to predeliť. But if we go into the alpha line and try to understand it, Ak ideme do alfa línie a snažíme sa to porozumieť, we're giving more details. dostaneme viac detailov. And we see an alpha and an omega right here. A vidíme tu alfu a omegu. And we see that at the end of the world,
A vidíme, že na konci sveta we also have an early and a latter rain under this latter rain. máme tiež skorý a neskorý dážď pod tým neskorým dažďom. The latter rain after the son law to the close of probation. Neskorý dážď po nedeľnom zákone až do záveru milosti. Means we also have to have an early rain. To znamená, že musíme mať aj ten ranný. But this line here Ale táto línia tu is different to this line now. je trošku iná oproti tejto. Because what can we do with this line? Čo môžeme spraviť s touto? Rozrezať? Cut. This one we can cut. Tuto môžeme rozrezať. We can cut it Môžeme to rozrezať and we can move this under here a toto presnúť sem. and we can compare the line of A Christ môžeme porovnať líniu with Krista the line of the 144,000. s líniou 144 000. And we compare it and can see how, and we can compare it Môžeme to porovnať and we can see how the early rain a môžeme vidieť, speaks to the time period of our early rain. ako ten skorý dážď hovorí k času nášho skorého dažďa. How their latter rain speaks to our latter rain. Ako ich neskorý dážď hovorí k nášmu neskorému dažďu. Just one example. Jeden príklad. In this time period, V tomto čase, in what city were the disciples? kde boli učeníci? Jeruzalém. Jerusalem. Jerusalem, and they were to stay there. A Till mali when? tam zostať až dokedy? Do vylití ducha. To neskorého dažďa. Until the latter rain. Until the latter rain, Pentecost. Až do letníc. Pentecost, they received the message. Tam dostali posolstvo. Stephen was shortly thereafter killed. Štefan bol čoskoro na to ukameňovaný. And the message went to everywhere. A posolstvo išlo všade. So this would teach us here, Toto by nás malo naučiť. because we cut the line, we can compare them, Prerežeme tú líniu, porovnáme ich. that here we are to stay where? Že tu máme zostať kde? Jerusalem. V Jeruzaleme. Here we are to do what? A tu máme robiť čo? Go to Go to the world. go to the world. Mhm. So this is, for example, a subject of public evangelism. Čiže toto je napríklad aj otázka verejnej evangelizácie. Where we see between 9/11 and the Sunday law, Kde vidíme medzi 9.11 a nedeľným zákonom, we're to stay within že Jerusalem, máme zostať v Jeruzaleme do not go to the world. a neísť do sveta. After the Sunday law is the time for the world. A po nedeľnom zákone je čas pre svet. Was that clear? Okay. So I don't understand. This looks perfect, but I don't understand one step. Mm-hmm. So here we were saying that this and this is not the same. So Yes. on this line is this and this. So how come we make this and this the same? Mm-hmm. So let's say that's why. I translate my question. Yes, please. Čiže tu sme vlastne pri tomto hovorili, pri tej postupnosti, že ten začiatok a koniec tu není rovnaký a to je vlastne táto línia, tak prečo teraz, keď tu máme nejaký začiatok, tak hovoríme, že ten koniec bude rovnaký. So what we're doing is Čo robíme je to, we want to understand Bible verses, passages. chceme rozumieť biblickým veršom a pasážam. I said there are various tools. Povedala som, že máme viacero We nástrojov. listed them yesterday and this Čiže, morning. my sme si ich spravili tu zoznam. And then I said, when we want to understand something, Potom som hovorila, že ak chceme niečomu rozumieť, we open our toolbox otvoríme si kufrík s náradím and we look what tools do we have a pozrieme, aké máme nástroje, in order to understand. aby sme tomu rozumeli. So when we read Ellen White about the early and the latter rain, Čiže keď čítame Ellen Whiteovu o skorom a neskorom daždi, we look what tool she was using. pozrieme sa na to, aké používala nástroje. She was using the tool of progression Ona používala tú postupnosť, with alpha and omega, for alfa example. a omega, This one here. toto tu. In this case, we could call it alpha omega 2. Alfa a omega číslo 2. This is alpha omega 2. To je alfa a omega 2. This is the line of alpha and omega 2. Toto je tá línia toho. We can't cut it. Nemôžeme ju prerezať. So now we want to go a little bit deeper into the ground Takže chceme trošku kopať hlbšie and find more jewels. a nájsť viacej pokladov. So this is a line of 2,000 years, Takže toto je línia 2000 rokov, which doesn't give much details. ktorá nedáva príliš veľa detailov. So we again look in our toolbox Takže znova sa pozrieme do tej krabičky and we will try to find a different tool a nájdeme iný nástroj, in order to get even deeper and dig out more truth. aby sme mohli
kopať hlbšie. So tool alpha omega 2 has brought us this far. Alfa omega 2 nás priviedli sem. Now we're looking for a different tool. Teraz hľadáme niečo iné. We're studying the history here. Študujeme dejiny tu. We're studying the history here a little more. A dejiny tu. And we're realizing A začíname si uvedomovať, that there's another line, another pattern. že tu je ďalší vzorec. And we could call this alpha omega rule 1. A toto už je jednotka. So we have alpha omega 1 here. Are you understanding? Yes. So these are completely two different lines. They're two different tools. But it's the same line, no? No, it's the same subject. Toto je tá istá téma, ale dva rozdelené nástroje. The subject is early and latter rain. Ranný a neskorý dážď. We want to understand more of it. Chceme mu rozumieť viac. We want to find deeper truths A chceme nájsť viac pravd about the subject of early and latter rain. o tejto téme. So we started digging. Tak sme začali kopať. We're using an Ellen White quote. Používame citát Ellen And we Whiteovej. find the tool alpha omega 2 is very efficient. A zistili sme, že tá dvojka je užitočná. We're digging Kopeme, and we're finding the truth. našli sme poklad, This one here. toto tu, But we said we're not deep enough yet. ale ešte sme nekopali dosť hlboko. I want to see if there's more. Chcem sa pozrieť, či tam ešte je niečo. But the tool alpha omega 2 just brought us this deep. Ale toto nás dovedlo len tak do tejto hĺbky. So we'll use a different tool now. Takže použijeme iný nástroj, Alpha omega tool 1, jednotku, which brings us even deeper. a to nás privedie hlbšie. This will show us that there is an alpha and omega within this time period. Toto nám ukazuje, že v rámci tohto obdobia samotného je alfa a omega. And there's an alpha and omega within the latter rain time period. A aj v čas neskorého dažďa je alfa a omega. It's a separate line about the same issue. Je to iná línia o tej istej téme. This is teaching one truth. Toto učí jednu pravdu This is teaching another truth about the same subject. a toto učí druhú tému o tej istej téme. This one is a line of 2,000 years. Toto je línia 2000 rokov. This one is a line of which I cannot cut. Tu nemôžem predeliť. It's pretty much all the information it can give me. Toto viac informácií z toho už nezískam. But as I study and look a little bit in more context Ale keď sa pozriem na ten kontext and look at more details, a viac na detaily, I see there's more to it. vidím, že je tam toho viac. And I see there's another line A je tu iná línia, which I can cut, ktorú môžem rozdeliť. and I can put the two experience underneath. A dať tie dve skúsenosti pod seba. And I will see how this experience A vidím, ako táto skúsenosť explains to me this experience. vysvetľuje túto. How this experience A táto teaches me about ma this učí o experience. tomto. Does that make sense? Monica? I'll ask later. You can ask now. I understand the logic and it looks very perfect, but I still don't understand what allows us to, I would say like switch line or to say, because, okay, no, I'll ask later, it will be Why? long. What's your question? Um, Because it seems to look perfect. Ask if the others have understood. Vy or if their ostatní tomu question- rozumiete? Já jsem se chtěl zeptat, když je ten druhý bod té postupnosti, tak The second point with the progression. tam taky vlastně používáme to porovnání. We are also using Taky to porovnáme, ten raný a pozdní déšť. We are comparing early and the later rain. How? Ako? No je to déšť a déšť. Rain and Se rain. podíváme, jak působí tam, jak působí tam. And we see how it's being developed there and how it's being developed there. Okay, you could say you're using compare and contrast. Môžeme povedať, že používame porovnaj a daj protiklad. Let's compare and contrast the early and the latter rain. Porovnajme a dajme do protikladu skorý a neskorý. It's both rain, Obidva sú dažde, means both are messages. posolstva, It's the same thing. to je tá istá vec. But the contrast is that one is germinating the seed and the other is ripening the Ten seed. kontrast je to, že jeden vlastne dáva tú
dáva vzkličiť a druhé privádza k dozretiu. But this would be compare and contrast, not progression. A to by bolo porovnanie protiklad. Different rule. Takže i tam, kde to nerozdělujeme, tak můžeme porovnávat. So even if we don't divide, we can still compare and contrast. To some extent, I think yes. Do určitej miery áno, But we have to be careful. ale to musíme byť opatrní. Because I said yesterday, some do that. Včera som povedala, že niektorí to robia. And because compare and contrast, for example, we use the principle of failure and success. Na porovnanie a protiklad používame napríklad ten princíp toho zlyhania a úspechu. And then people would call this failure and this A success. ľudia potom toto nazvú zlyhaním a toto úspechom. And this rain, germinating the seed, I cannot call failure. That's success already. Toto nemôžem nazvať zlyhaním. So we can use the rules in various ways. Môžeme to používať rôznymi spôsobmi, But as I said this morning, there needs to be harmony. ale ako som povedala, musí tam byť harmónia. You see here, this is harmony. Toto je harmónia. I'm not contradicting anything here. Ničomu neprotirečím. Early rain, later rain. Skorý dáž, neskorý dáž. Sprinkling, outpouring within the early rain. Kropkanie, plné vyliatie. It doesn't contradict anything. Ničomu neprotirečí to. But if I would put the outpouring before the sprinkling right here, Ale ak by som to prehodila, že dám najprv plné vyliatie a potom kropkanie, I would contradict something. ja by som protirečila niečomu. Or if I would only have the latter rain here and not the early rain, Ak by som tu mala iba neskorý dáž a nie ten skorý, I would have no harmony here with the principle of repetition. nemala by som tú harmóniu vlastne v tom princípe opakovania. So really studying is trying in various ways how these rules could apply. Študovanie je vlastne študovanie toho, ako môžeme aplikovať tie rôzne pravidlá. It's like you dig a hole and there's this big stone Ako keď vykopeme jamu a je tam teraz ten veľký kameň and you're trying to get it out. a musíme ho dostať von. The stone is our truth. To je tá pravda. And we have to try different angles to see what is working that we get this stone to move so we can grab it and take it out. A musíme skúsiť z viacerých strán to vypačiť, aby sme ho dostali von. So I'm just giving you fast food here. Toto vám dávam taký fast food. A study which was already done. Štúdia, ktoré už bolo spravené. But this is a study which took us many years. Ale to nám zobralo veľa rokov. A lot of angles and messing up which we have done. Na to, aby sme z rôznych vlastne uhlov sa to snažili zobrať. But eventually we got it now right in perfect harmony. A teraz to je v dokonalej harmonii. Any other questions? Ještě já jsem na takovou myšlenku chci říct, že to alfa a omega, tam je vlastně vždycky porovnání, protože to znamená, že konec se ukazuje začátkem. With alpha and omega there is always comparison because beginning is shown from end is shown from the beginning. Yes. As I said, alpha and omega can be different things. We just have to recognize and see which ones. Ale alfa a omega môžu byť rôzne veci a my musíme rozpoznať, ktorá z nich to je. You have compare, or you have compare and contrast, and you have continuation. Porovnanie, protiklad alebo postupnosť. This here is alpha and omega. Tu je alfa a omega. Some people are using a wrong alpha and omega to say this is failure and this would be success. Ale niektorí to používajú nesprávne na to, aby povedali, že toto je zlyhanie a toto úspech. And then we say your form of alpha and omega you're trying to apply here doesn't work. A my povieme, ale toto takto nefunguje. Because this alpha and this omega, they're both perfect in this incidence. Lebo aj alfa a omega sú dokonalé v tomto prípade. And this incidence, no. A v tomto nie. Failure, Zlyhanie, success. úspech. So that's where it gets a little more complicated. Takže tu sa to trošku komplikuje. And maybe I'm not able to explain it that well so far. What do you think? I don't want to make my thoughts on the videos. So, this in mind, Takže keď toto si ponecháme, we'll talk about the second angel. povieme si o druhom anielovi. Because what Ellen White does often is she uses the principle of regression. Čo Ellen Whiteová často robí je, že používa princíp postupnosti. What she did here,
Keď to robila tu, with the early and latter rain, so ranným a neskorým dažďom, she does the same about the second angel's message. to isté robia aj s druhým anielským posolstvom. The second angel's message, Druhé anielské posolstvo, where does she place it? kam ho umiestňuje? In her time, where does she place it? V jej čase. It's not April 19th, 1844. Nie je to 19. apríl 1844. I think it's in the Great Controversy. She mentions it. Myslím, že to spomína vo veľkom spore. Ona říká léto. She says summer. The summer of what? Čoho? Leto čoho? 1844. 1844. So summer of 1844. Čiže v lete 1844 Summer? Where the second angel's message is preached. Je kázané druhé anielské posolstvo. So this is Revelation 14. To je zjavenie 14. Is it AP for Revelation? ZJ. ZJ? 14. Second angel. Druhý aniel. So, but then Ellen White will talk about the angel of Revelation 18. Ale potom Ellen Whiteová hovorí o anielovi zo zjavenia 18. And what will she say? Čo ona povie? What is the message of the angel of Revelation 18? Aké je posolstvo aniela zo zjavenia 18? Should we read it? Opakování toho druhého. Babylon is fallen, is fallen. To je opakovanie, it's the repetition of the second. It's a repetition of the second angel's Padol, message. padol Babylon. So we see that Ellen White compares Revelation 14 with Revelation 18, or says they're the same angel's message. Vidíme, že Ellen Whiteová porovnáva zjavenie 14 a 18. But she will say that Revelation 18, A povie, že zjavenie 18, the second angel's message there, posolstvo druhého aniela, will preach more fully about the sins which have come into the church. bude ešte plnšie učiť o hriechoch, ktoré vošli do cirkvi. So here we'll talk about the sins of Babylon coming into the Takže church. toto sú hriechy Babylona vchádzajúce do cirkvi. But in Revelation 18, Ale v zjavení 18, second angel's message again, znova posolstvo druhého aniela, it will talk even about more of the sins which have come in. bude hovoriť ešte o viacerých hriechoch, ktoré vošli. And where does she place that? Where does she place Revelation 18? Kde vlastne dáva to zjavenie 18? When is the sin of Babylon more full? When is the cup full? Kedy je plný hriech toho Babylonu? She says 9/11. Kedy je plný pohár hriechov? Plný je nedělní zákon. Sunday law. It's when church and state have fully come together, Keď cirkev a štát sa úplne spojili, making a law which takes away the freedom. robiac zákon, ktorý berie preč slobodu. So what she uses here is a line of progression To, čo ona používa, je línia postupnosti. of how the sins of Babylon come in, Ako hriechy Babylonu vchádzajú dnu, how Babylon is falling. ako padá. It's progression. Je to postupnosť. But when do we say does the second angel arrive? Do we say summer? Kedy sme mi povedali, že prichádza ten druhý anjel v lete? Na jaře. No. Spring. So this line here Táto línia tu is again progression. je postupnosť. We cannot cut it. Nemôžeme ju rozdeliť. It's alpha, omega 2. Je to alfa a omega 2. That's our tool. To je náš nástroj. But now we want to understand even more. Chceme rozumieť viac We want to get deeper. a ísť hlbšie. So we'll check the second angels out more. We will check out the details of the second angel. Takže pozrieme na tie detaily druhého anjela. And we will see Budeme vidieť, that the second angel, že druhý anjel, as all the other angels, tak ako všetci ostatní anjeli, have an arrival and empowerment. majú príchod a zmocnenie. We see that with the first angel. Vidíme to s prvým anjelom. When did the first angel come? Kedy Arrive. prišiel ten prvý anjel? 1798. 1798. 1798. When was it empowered? Kedy bol zmocnený? 1840. 1840. 1840. So the same is with
second and the third angel's message. Rovnako je to s prvým a druhým anielským posolstvom. So Ellen White tells us basically arrival and empowerment here. Ellen Whiteová nám hovorí o príchode a zmocnení. To A, arrival, P, P, and here, to Z. to Z. So just like here, she has a line of 2,000 years. Takže tak ako tu máme líniu 2000 rokov, She has a line here of almost 160 years. ona má líniu 160 rokov. But we know My vieme, that from other studies, like the Reform lines, že z iných štúdií that the Millerite timeline speaks to us. dejiny Milleritov hovoria k nám. But this line we're not allowed to cut. Ale túto líniu my nemáme dovolené prekrojiť. So what we do now To, čo spravíme, is that we go more into the details of Millerite history, je, že pôjdeme viac do detailov dejín Milleritov. and we see if there's more details given about the second angel's message. A uvidíme, čítame viac detailov o posolstve druhého anjela. And we found more details. A my sme naozaj našli viac detailov. When do we say did the second angel arrive in Millerite history? Kedy hovoríme, že prišiel druhý anjel v dejinách Milleritov? For the Millerites. Pre Milleritov. 19. April 19th, 19. apríl 1844. 1844. And when was it empowered? Kedy bol zmocnený? Pôlnočního volání. Midnight Cry. Midnight Cry, or let's call it summer, Alebo leto. because that's when the Midnight Cry was given. Vtedy bolo dané polnočné volanie. So we see here that there's more detail given. Vidíme, že je nám tu daný väčší detail. We have the arrival Máme príchod and empowerment a zmocnenie of the second angel druhého anjela in the dispensation of the Millerites. v období Milleritov. So what does that mean? Čo to znamená? When we have again our line of comparison, Keď máme tú líniu porovnania, the same as with the latter rain, tak ako aj s neskorým dažďom, we will have to have an arrival and an empowerment here. máme príchod a zmocnenie tu. So Ellen White gave us already the empowerment. Ellen Whiteová nám dala už to zmocnenie. When are the sins full? Kedy sú tie hriechy, alebo ten pohár plný hriechov? When is the second angel empowered in our time Kedy je period? druhý anjel zmocnený v našej dobe? Sunday law. It's at the Sunday law. Pri nedeľnom zákone. But that means, Ale že to znamená, because we're cutting this line, pretože rozdeľujeme túto líniu, we have here the line of the Millerites, tu sú Milleriti the line of the a 144,000. tu je 144 000. That means we're missing something. To znamená, že nám tu niečo chýba. What are we missing? Čo nám chýba? We're missing the arrival of the second angel in our time period. Chýba nám príchod toho druhého anjela v našom čase. So when are we saying does the second angel, Revelation 18, arrive in our history? Kedy hovoríme, že prichádza v našich dejinách? At 9/11. So what I want you to see here Čo chcem, aby ste videli, is that Ellen White connects two dispensations here. je to, že Ellen Whiteová tu spája dve epochy. She uses tool Alpha Omega 2, Používa tento nástroj Alfa Omega 2 and she connects the dispensation of the Millerites with ours a spája epochu z Milleritsku s našou in a line of progression v línii postupnosti, which cannot be cut. ktorá nemôže byť rozdelená. Now we use a different tool. Použijeme iný nástroj We're wanting to dig deeper a chceme hlbšie kopať, because we know lebo vieme, that the Millerite history speaks for our history. že dejiny Milleritov hovoria do našich dejín. So we just look at the Millerite history Takže sa pozrieme len na dejiny Milleritov. and the second angel in the dispensation only of the Millerites. A na dejiny druhého anjela v epoche Milleritov We see its arrival and empowerment. vidíme, že príde a je zmocnený. And now we can cut the line A teraz môžeme rozdeliť tú líniu and compare it with our line a porovnať ju s našou líniou. and see the empowerment of the second angel at the Sunday law, A vidieť zmocnenie toho druhého anjela pri nedeľnom zákone, which tells us that the second angel, Revelation 18, has to arrive beforehand. čo nám hovorí, že ten príchod toho druhého anjela musí byť predtým. And this is how we come to 9/11. A takto prídeme k 9.11. So this line here where we cut Takže táto línia tu, kde to pretneme, was Alpha Omega tool 1.
sme použili nástroj alfa omega 1. And if you look in this here, Ak sa pozrieme sem, let me see this way, you see here progression. tu vidíme postupnosť, Two dispensation connected. dve epochy prepojené, Arrival and empowerment of the second angel. príchod a zmocnenie, Connecting 1844 to the son-in-law. spájajú 1844 a nedeľný zákon. We're using a different tool. Používame iný nástroj We see how we can cut this one. a vidíme, ako to môžeme predeliť. And we see an arrival and empowerment for the Millerites, A vidíme príchod a zmocnenie pre Mileritov, which means we have here a small progressive line. čo znamená, že tu máme takú malú postupnosť. We cannot cut here, Tu nemôžeme to deliť, but we can cut here ale tu áno. after the second angel, so to speak, Potom druhom anjelovi. after the dispensation has ended. Potom ako skončila tá epocha. And we can compare it, A môžeme to porovnať or compare and contrast it, a dať do protikladu with the arrival and empowerment of our second angel, s príchodom a zmocnením nášho druhého anjela. which is then also a line of progressiveness, which cannot be cut in here. Čo je tiež línia postupnosti, ktorá tu nemôže byť predelená. Does that make sense? Dáva to zmysel? So, solving now the problem about these quotes. Takže, aby sme teraz vyriešili ten problém o tých citátoch. I think everyone is familiar with these quotes where we talk about towers. Myslím, že poznáte tie citáty, ktoré hovoria o tých budovách. In New York, great buildings, V New Yorku tie veľké budovy. which fall through a fire alarm. Yes, the Ktoré- fire alarm comes and then there's fire and they fall. Ktoré padnú a tam je proste taký alarm o ohni, že horí. So we read through Testimonies, volume 9, Čítame tieto svedectva devinku. and on page 11, Na 11. strane we come to this quote. vidíme tento citát. And what do we do? A čo spravíme? We read that quote in 2000, just for an example's sake, 2002. V roku 2002 to čítame. And what do we do? A čo spravíme? Remember? We're studying our Bible in spirit of prophecy, Študujeme Bibliu a ducha and prorockého we're looking also at history. a pozeráme na dejiny. So when we read the quote about these towers, Keď čítame o týchto what event do we immediately think of? o týchto budovách, na čo ako prvé myslíme? 9/11, right? 9.11. So it's obvious. Je to jasné. We're comparing what Ellen White says and what happens in the world history. Porovnáme, čo povedala Ellen Whiteová a dáme to do porovnania s dejinami. And it seems to fit. A vyzerá, že to zapadá. And guess what? We were right. A viete čo, mali sme pravdu. It's the right application. Je to správna aplikácia. The problem and our mistake Problém v našej chybe je to, was that we didn't fully understand, we still don't, but we didn't understand methodology back then as we do now. že vtedy, ani teraz ešte plne, stále, ale vtedy sme určite nerozumeli metodológii. Because what we should have done is, Čo sme mali spraviť je, we should have looked at the context of that quote. pozrieť sa na kontext, Look at the paragraph before. na ten odstavec predtým, Look at the paragraph afterwards. potom Look at the chapter. na celú kapitolu, Where does Ellen White place it? kam umiestňuje Ellen Whiteová celú tú kapitolu. And we would see that Ellen White places it at the Sunday A law. videli by sme, že to umiestňuje do nedeľného zákona. She places it at the empowerment of the second angel. A ona to dáva do zmocnenia toho druhého anjela. So this is where the struggle came. A tu prišiel tento boj, That we said, how can I explain it? For years, we've been saying that these quotes are 9/11, my sme roky hovorili, že tieto citáty sa aplikujú na 9.11. and we're right. Mali sme pravdu. The problem is just the way how we come to this Ale conclusion. problém je, ako sme prišli k tomu záveru. Because now we understand Lebo my teraz rozumieme, that the context actually shows that this quote should be applied at the Sunday law. že ten kontext nám ukazuje, že by sme to mali aplikovať na nedeľný zákon. That's where Ellen White applies it. Tak to aplikuje Ellen Whiteová. But through our tools, A cez tieto nástroje, like we did here, ako aj tu, we realize that we need an arrival of the second angel in our time. sme si uvedomili, že aj v našom čase musí najprv prísť druhý anjel. And the arrival and empowerment is a line of progression. A príchod a to zmocnenie, to je línia postupnosti. In other words, it's an alpha and an omega. Je to alfa a omega. Which means you could also
draw it this way. Čo znamená, že môžeme to nakresliť aj takto. It's in beginning and it increases. Je to na začiatku a potom to rastie. Or like here, it's a growth. A je to rast. So whatever is here, Čokoľvek je tu, did start when? začalo kedy? When did it start? Kedy to začalo? Whatever is here Čokoľvek sa stane pri nedeľnom zákone, actually started when? začalo kedy? At 9/11. Pri 9.11. So when we have this quote, Keď máme tento citát, which Ellen White places at the Sunday law, which is the empowerment, ktorý Ellen Whiteová dáva k nedeľnému zákonu, čo je zmocnenie, actually already starts at 9/11, to začína pri 9.11, but it's increasing and growing. ale ono to stále rastie a postupuje. So we're right in taking these quotes and saying this is 9/11. Mali sme pravdu, keď sme zobrali tieto citáty a umiestnili ich na 9.11. Just the way how we got there was not clear. Ale ten spôsob, jak sme sa tam dostali, nebol úplne jasný. And these tools make it airtight. A tieto nástroje nám to dávajú úplne ako keby klinec po hlavičke. 9/11, the second angel came. 9.11 druhý anjel prišiel. Revelation 18, the angel came down. A zjavenie 18 zostúpil, anjel zo zjavenia 18. This is the start. To je začiatok. And from that moment on, it's progressive and it's getting worse and worse and worse. A od tejto chvíle to postupuje a sa to zhoršuje ďalej a ďalej. Babylon is falling. Babylon padá, Here it starts, tu na to začína here the fall is a completed. tu je ten pád úplný. And we see often Ellen White, Častokrát vidíme, že Ellen Whiteová in her application, she emphasizes the empowerment. v jej aplikácii ona vlastne sa sústredí na to zmocnenie. But for us in the time we live in, Pre nás v čase, v ktorom my žijeme, to just know about the empowerment would be too late for us. vedieť alebo poznať len to zmocnenie by bolo pre nás príliš neskoro. Our job is to find the beginning of things. Naša úloha je nájsť začiatok tých vecí. And God showed us the beginning. A Boh nám ukázal ten začiatok. It's 9/11. Je to 9.11. So I hope that answered your question. Dúfam, že ti to zodpovedalo tvoju otázku. Does anyone else have a question? Máte ešte niekto k tomu otázku? Otherwise, So now when we read these quotes, or because people from the church, they all tell us it's Sunday law, you are foolish to put it at 9/11, then what do we tell them? You do the study with them. Because they are right. So They're right and wrong, because it's the empowerment, but you have to find the beginning. It's like saying, in 1 month there's a soccer game. I first translate. Yeah, sure. Čiže, lebo ja som hovorila, že ale vlastne tie citáty, keď ukazujeme ľuďom zo zboru, tak mne už x ľudí povedalo, že to sa sťahuje na nedeľný zákon a vlastne majú pravdu. A teraz čo ja im mám povedať? A ona, že áno, majú pravdu, ale zároveň sa milia, lebo my musíme nájsť, kedy to začína. So let's say in 1 month there is the soccer game. It's the end of the World Championship. Čiže napríklad za mesiac je futbalový zápas, šampionát. And it's Czech against Slovakia. And everyone gets free tickets. Česko proti Slovensku, všetci majú zadarmo lístky. And we know a soccer game is 90 minutes long. To bude trvať 90 minút. And you all want to go. A všetci chcú ísť. But the person inviting you A ten, kto vás pozve, gives you the time, the date and the time. ti dá čas And you arrive there, a prídeš tam, you're all happy, si šťastná and you notice the time which was given you is the end of the soccer game. a zistíš, že ten čas, ktorý ti dal, bol koniec zápasu. And you've completely missed it. A celý si ho zmeškala. This is the problem Toto je problém, if we apply the things just at the Sunday law. ak aplikujeme veci len na nedeľný zákon. Because you completely miss this entire history. Lebo úplne nám uniknú celé tieto dejiny. This is the end. Toto je koniec. We have to figure out the beginning. My musíme vedieť, kedy je začiatok. Why is this so important that we know the beginning? Prečo je to tak dôležité, aby sme poznali začiatok? Who are we? Kto sme my? Smiling people? Usmievajúci sa ľudia. Who are we? What is our job here at the end of the world? Čo je naša úloha tu na konci sveta? We're prophets. Sme proroci. Seventh-day Adventists are prophets. Adventisti sú proroci. What distinguishes us from all the other churches is not the Sabbath. To, čo nás rozlišuje od všetkých iných cirkví, nie je sobota. The Sabbath was given after 1844. Sobota bola daná po 1844. Of course, it's an important aspect of our faith. Samozrejme, je to dôležitý aspekt našej viery.
However, there are so many churches who keep the Sabbath. Ale je kopu cirkví, ktoré držia sobotu. This doesn't make us so unique. Kvôli tomu nie sme unikátni. What makes us unique is that we know the time we live in. To, čo nás robí unikátnymi, je, že poznáme čas, v ktorom žijeme. That's the beginning of Adventism. To je začiatok adventizmu. They knew the time they lived in. Oni chápali čas, v ktorom žijú. They predicted when Christ was coming A back. predpovedali, kedy Kristus sa mal vrátiť. They understood prophecy. Rozumeli proroctvu. This is what makes us Adventists. Toto je, čo robí adventistom. It's not the diet, To nie je životospráva, not the dress reform, nie je obliekanie and it's not necessarily the Sabbath. a nie je to ani nevyhnutne sobota. It's prophecy. Je to proroctvo. Understanding correctly in what time we live in. Rozumenie času, v ktorom žijeme. So for us here at the end of the world, Takže teraz pre nás na konci sveta, being an Adventist, byť adventistom, we're required to understand prophecy correctly. od nás sa vyžaduje, aby sme správne rozumeli proroctvu. We are required to understand the time we live in. Od nás sa vyžaduje, aby sme rozumeli čas, v ktorom žijeme. And what is a prophet required to do? A čo má robiť prorok? Tell others about it. Povedať o tom druhým. It's the unfaithful prophet Je to neverný prorok, who doesn't speak to others, ktorý nehovorí k ostatným, like Jonah. ako Jonáš. Jonah was given a message, and what does he do? Jonáš dostal posolstvo a čo spravil? He runs away. Utekol. This is not what God wanted. Toto Boh nechcel. Eventually he went. I know the story. Viem, že nakoniec išiel. So it's the same for Adventism. Pre adventizmus je to isté. Our call is to warn everyone Naše volanie je všetkých varovať of what is happening. o tom, čo sa deje. This is where Laodicea is so much worse than everyone else. Toto je dôvod, prečo Laodicea je 100-krát horšia ako každý iný. Because they're supposed to know, Pretože oni majú vedieť, but they don't, ale nevedia. and they don't see that they have to warn the others. A ani nevidia, že majú druhých varovať. We are to warn people from the of the Sunday My law. musíme ľudí varovať ohľadom nedeľného zákona. But we can't Ale nemôžeme, if we don't know about it. ak o tom ani nevieme. And as we're starting to realize Ako si začíname uvedomovať, is that Adventism knows nothing about the Sunday law. je to, že adventizmus nevie nič o nedeľnom zákone. They don't know anything about how the events at the end of the world look like. Nič nevedia o tom, ako vyzerajú udalosti na konci sveta. We see that with the messages we had in our last camp meetings. Vidíme to s posolstvami, ktoré sme mali na poslednom camp meetingu. Adventism knows anything. They're asleep. They're dead. Adventizmus nevie nič, spí a je mŕtvý. It is this movement Je to toto hnutie, who's little by little starting to grasp what is going on. ktoré kúsok po kúsku začína chápať a ponímať to, čo vlastne sa deje. We're required to know beforehand, before it happens. Od nás sa vyžaduje, aby sme to vedeli predtým, ako sa to stane. What is it when we tell people afterwards? Na čo to je dobré, keď ľuďom povieme, keď sa to už stane? We would have completely failed our job. Veď my by sme úplne zlyhali v tom, čo je naše poslanie. And it would have been showing that God is not merciful. A to by sme tým vôbec neukázali, že Boh je milostivý. God helps us to understand before it happens, Boh nám dáva porozumenie predtým, ako sa to stane. so we can fulfill our job and save people. Aby sme mohli naplniť tú našu úlohu a zachrániť ľudí. Yep, I don't know what else to say. Amen. Are there any questions? Máte otázky? No, mě napadlo, když bratr Parminder určil ten nedělní zákon na rok 2014, že už se děje, tak ono v podstatě už, to už bylo taky, že už se vlastně děl, už byl jeho průběh. A akože my sme to zistili až v priebehu. Tak myslíš? No. When Parminder was saying about 2014, we actually came to realize when it was happening already, like after Too the late. Sunday law. Yes. It is because we have a merciful Lord My sme sa to áno, máme milostivého Boha. who still gave us time to learn and understand these things. Stále nám dal ešte čas, aby sme to mohli porozumieť a pochopiť. But it shouldn't have been like that. Ale to tak nemalo byť. And it can't repeat. We can't do the same mistake again. A už sa to nemôže opakovať a nemôžeme robiť znova tú chybu istú. Because we see now how fatal things were. Fatal? How severe that mistake was. Like fatal. Vidíme teraz, aké fatálne boli tie veci všetky.
Think about what would have happened if we would have accepted the message in 2012. Predstavte si, čo by sa stalo, keby v 2012 sme prijali to posolstvo. We could have been much further. My sme už mohli byť oveľa ďalej. We probably could have understood much more already. A už by sme aj viac rozumeli. It was our mistake which threw us back quite a bit. Naša vlastná chyba nás ako keby hodila späť. But the Lord is still merciful. A Pán je milostivý. Teaching us. Učí nás. But Ale how long did Christ learn? ako Or dlho, did sa, priests learn? ako dlho sú kňazi vyučovaní alebo sa pripravujú? 30 years. 30 rokov. So for us also this year, Pre nás tento rok, we should have learned our lessons in these 30 years. za týchto 30 rokov už sme sa mali naučiť. We are soon starting to work. A naše dielo čoskoro začína. So as we progress, Ako postupujeme, we learn from our past mistakes učíme sa z minulých chýb and should not do them again. a nemali ich opakovať. And I'm convicted we will not do them again. A ja som presvedčená, že už ich nebudeme. It's like a kid when it puts its finger in a burning flame. To je ako dieťa, keď si dá ruku do ohňa. Next time most likely won't do it again. Už to znova neurobí. Anything else? I think we'll do a break because I think we did. Dáme si prestávku. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we thank you that you're so patiently with us, ďakujeme Ti, že máš na nás takú trpezlivosť that you teach all these things a učíš nás všetky tieto veci since so many years. už toľko rokov. Lord, help us Pane, pomôž nám, to catch up fast. aby sme mohli rýchlo to dobehnúť všetko. Lord, thank you for the privilege we have to be in this time period Ďakujeme Ti za tú prednosť, že môžeme byť v tomto čase. and to have this call to be among the number A mať toto povolanie byť v tom čísle, who's your faithful prophet, ktorí sú Tvojim verným prorokom. giving the message to others to warn, Dávajúc posolstvo druhým, aby ich varovali. who know beforehand to warn of what is coming. Ktorí vedia predtým, čo sa stane, ako to príde. Lord, help us all to give the courage Prosíme, daj, aby sme mali odvahu, to keep doing this job, aby sme ďalej pracovali. no matter how much affliction we will face. To je jedno, ako veľa súženia budeme musieť sa s ním stretnúť. And no matter how many people will tell us that we're wrong. A to je jedno, koľko ľudí nám bude hovoriť, že sa milíme. Help us to just focus our eyes on you, Pomôž nám upriamiť naše oči na Teba, on the lines na linie, which tell us where to go ktoré nám ukazujú smer and what to say. a čo povedať. In Jesus' name we thank V you. mene Ježiša Ti ďakujeme. Amen.